אפרטהייד לא גירוש, נעצור את הכיבוש! לא אפרטהייד לא גירוש, נעצור את הכיבוש! בעזה בשדרות ילדות רוצות לחיות! 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 עסקה! עכשיו! כולם תמורת כולם! 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 And I am an 18-year-old Israeli from Tel Aviv. A couple of months ago, I was imprisoned for refusing to serve in the army. I refused because I didn't want to take part in this ongoing war of destruction and genocide in Gaza that has claimed tens of thousands of innocent lives and killed approximately 19,000 children. I refused because my security and future as an Israeli is also being jeopardized by my government's plan to occupy Gaza and expand the settlement project more and more. I am an activist in the Mesavot Network for Political Refuseniks in Israel and the Communist Youth of Israel. We see this war as a detriment, not only for the Palestinian people, but to us Israelis too. We want to live in peace. We want the next generation of Israelis to not be scared of rockets and terrorist attacks, and also not to be sent to kill people in the name of national security. The lie that our government tells us is that we are surrounded by enemies and therefore will forever have to keep fighting. We do not accept this future. We believe that the only solution is peace. The only answer to the far-right voices on both sides that claim that Jews and Palestinians cannot live together is joint action. As an activist in the Communist Youth of Israel, a Palestinian Jewish movement, I work with Palestinian citizens of Israel daily. We organize young Israelis against the war, occupation, and apartheid. We work together against the terrible problems plaguing our society. When I refused, the first people to stand next to me and support my cause were my Palestinian comrades. That is a testament to the future. A future in which we, Jews and Palestinians, will live in peace on the land between the river and the sea. I call on the European Union and European governments to stop treating the Israel government as any other government. My government is committing genocide. The role of world leaders and the European Union is to pressure Netanyahu to stop this war now. Europe needs to stop arming Israel, because the blood of the innocent that is spilled is on their hands too. The question now to the European Union and other governments is, do they want to be complicit in war crimes or not? The answer has to be swift and decisive. My homeland, where I was born and lived my whole life, is home to the native Palestinian people. That won't change. We must find a way to live here together, because the Jewish and the Palestinian people are not going anywhere. But that is our job. Now yours is to support us in our mission for a better future, and make sure your government and representative are doing everything to counter fascist war criminals like Netanyahu. Thank you for protesting all over Europe, and many others like me from Israel stand next to you in this joint fight against genocide and for peace and coexistence. Together with other Israeli groups throughout Europe in 12 different locations. We just received pictures from London, from Copenhagen, and so on and so forth. I can't remember the number of places. What we are demanding is that Germany, as the most powerful force in the European Union,
would change its policy and go with the proposed means of pressure against Israel. Diplomatic condemnations against Israel's genocidal attack are not enough. Diplomatic words, like Merz said a few days ago, are not enough, and they are not moving the Israeli war machine. What is needed right now is concrete material action against the Israeli war machine. And that includes full stop of all arms export to Israel. Full and total halt for all arms exports to Israel. That also includes, and this is shared by all of our partner organizations throughout the continent, a demand to suspend the Israeli-EU association agreement to exert real pressure on Israel. We are Israelis, and we know that many of our families and friends are against this genocide. We know that many in Israel-Palestine want to see this end, but they also know, and we know, that alone they cannot take down this government and make this stop. What is needed, what is urgently needed by all forces fighting for peace in Israel and Palestine is international intervention. And this begins with a change in German policy. We say again to Friedrich Merz, we say to Vadapol, to the new coalition, we say to the CDU, to the CSU, and to the SPD, all partners in this government, to change policy, to change course now. Unconditional support to Israel cannot continue. Staatsräson cannot justify support for continuous and systematic war crimes for the past 18 months. They need to stop their support for Israel now. Thank you for coming. There are plenty of us here, Israelis, Germans, Palestinians. I'm really happy to see so many who came out here, and we know that there are also dozens or hundreds or even thousands out there in the rest of Europe joining our demand. Thank you for coming, and let's pressure Germany to change its policy. Thank you. I want to give the floor to Judith, who will read something she wrote. I need to stand here so that the giving is high. Hello. Maybe if you want to chant a few moments and then I will read. I'm ready for this one. Germany, listen up, this damn war has got to stop. Germany, listen up, this damn war has got to stop. Germany, listen up, this damn war has got to stop. Germany, listen up, this damn war has got to stop. Netanyahu! To the Hague! Netanyahu! To the Hague! Netanyahu! To the Hague! Netanyahu! To the Hague! I can't believe we're still shouting this, but here we go again. Ceasefire now! 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 Stop the genocide! Stop the genocide! Stop the genocide! Free Palestine! Free Palestine! We, Israelis for Frieden, stand here today, again, in front of the German Foreign Ministry. We stand here to voice our rage at the silence and complicity of the German Bundestag and Foreign Ministry on the ongoing genocide in Gaza and Israel's forever war in the region. And we
we stand here also to remind the German state of the responsibility it carries towards human rights and international law. In the past days, we have seen a change in the public discourse in Germany. More and more politicians and actors from civil society are finally calling to end Israel's war crimes and Germany's role in supporting them. It is a good development, and it is time to put words into action. We have witnessed 19 months of horrors, massive displacement, ethnic cleansing, constant genocidal language from the Israeli government and soldiers in Gaza, an ongoing apartheid regime, and state-endorsed federal violence in the West Bank, accelerated ethnic cleansing. Ongoing and intentional use of hunger as a weapon of war in Gaza, brought to a terrifying extreme in the past 2.5 months of total closure. We have witnessed demonstrations calling to end the war being violently repressed in Israel and also here in Germany. In the face of all this, it is no wonder many people are losing faith in political change and diplomatic perspectives. All the while, Netanyahu's fascistic government continues implementing its terrifying plans. European governments continue to send weapons, then make mockery of their commitment to human rights and international law by paying lip service regarding humanitarian aid. The Israeli government must be held accountable for its war crimes and breaches of international law. While Israeli police beat up Israelis protesting for the return of their loved ones still held captive in Gaza and for the rights of the Palestinian people, European countries must, now more than ever, commit to diplomatic solutions of just and sustainable peace. They must enact this commitment not in words but in actions. War criminals must be charged and international law must not lose its meaning. Horrified, we know it can still get worse. They must be stopped. We ask German decision makers, who is your Staatsräson serving? We say your unconditional support is serving the radical right in Israel, feeding machines of war and destruction. We demand, hear the voices of all those fighting and hoping against all odds for a sustainable future for all children born between the river and the sea. No life is worth more than another. No life is worth more than another. No life is less grievable than another. We all carry the burden of our histories in order to make sure that when history is happening, while we are in it, we will recognize it and take action and responsibility. In many ways, it is too late. Many of us heard of the horrific story of the Al-Najjar family. The mother, Dr. Ala Al-Najjar, was working in the emergency room when the bodies of 7 of her own children arrived, badly burned. In a single airstrike, Israeli forces killed 9 of the family's 10 children, leaving only 11-year-old Adam alive and injured, as well as the father, Hamdi, himself a doctor, who was injured severely. This is just one recent story within the bigger picture of unceasing total destruction carried out by Israel with US, American, and German weapons. I will now read some information from the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs report, which comes out weekly. This is from last week, May 21st. Just between 15th and 21st of May, at least 716 Palestinians were killed and 2,104 injured. Between 7th of October 2023 and 21st of May 2025, at least 53,655 officially identified Palestinians were killed and 121,950 Palestinians were injured.
This includes 3,509 people killed and 9,909 injured since the breach of the ceasefire in March. Just on Monday morning this week, at least 54 Palestinians were killed, most of them in a school building sheltering displaced families during Israeli airstrikes on Gaza. I continue the quote. There's an escalating pattern of strikes on tents, residential buildings, and crowded hospitals, and methodical destruction of entire neighborhoods. Quote, the pattern of strikes on internally displaced people's tents and residential buildings, as well as on crowded hospitals, indicates that little, if any, care is being taken to protect the lives of civilians in Gaza. While reports of the use of weapons with wide area effects suggest deliberate, indiscriminate attacks. Humanitarian organizations warn of acute levels of hunger and higher proportion of children diagnosed with acute malnutrition. About 29% of Gaza's population have been displaced again in the past month, including over 161,000 people displaced in 1 week, with no safe place to go. Since 18th of March 2025, Israeli forces have escalated bombardment from the air, land, and sea across the Gaza Strip and expanded ground operations. People are confined to ever-shrinking spaces, with 81% of the Gaza Strip now within Israeli militarized zones or placed under displacement orders since March 18th. For 11 weeks, since 2nd of March 2025, Israeli authorities imposed a full blockade on Gaza, entailing a ban on the entry of any supplies, including food, medicine, and fuel. On May 18th, the Israeli authorities allowed the UN to temporarily resume delivery of limited aid into Gaza. These are my words again. It is not that we are lacking the facts or the images coming out of Gaza. And it is not that before the massacre of October 7th, we did not know what was happening in Gaza and the West Bank. The facts are everywhere. They are our bleeding wounds of the Israeli and Palestinian societies. It feels impossible to imagine what could help heal them. It is unspeakably late for so many people and their loved ones, for generations to come. But it is not too late for everyone. We demand that German decision makers live up to their commitment to a sustainable diplomatic solution, ensuring a future of equality and freedom for all peoples in Palestine and Israel. This is done in actions and not in words. I will end citing something I read recently on Medico International in German. Vor aller Augen geht das Töten in Gaza weiter. Wer die Menschenrechte dort nicht verteidigt, wird sie auch hier verlieren. Sprechen Sie darüber, nicht eines Tages, jetzt. Nichts von dem, was in Gaza geschieht, geht heimlich vor sich. Kriegsverbrechen werden von israelischen PolitikerInnen und Militärs angekündigt und von SoldatInnen selbst aufgezeichnet. Auch die deutsche Regierung unterstützt die genozidiale Kriegsführung Israels in Gaza. Einspruch dagegen regt sich kaum. Selbst wenn zuletzt vermehrt öffentlich Kritik am israelischen Vorgehen geäußert wird, Rufe zur Wahrung der Menschenrechte bleiben Lippenbekenntnisse, wenn auf sie keine Taten folgen. Die offenkundige Missachtung völkerrechtlicher Beschränkungen macht nur allzu deutlich, dass die israelische Kriegsführung sich nicht nur gegen die Hamas und andere bewaffnete Gruppierungen richtet. Sie zielt ebenso wenig auf die Befreiung der Geiseln ab, sondern gefährdet ihr Überleben.
Die israelische Regierung spricht inzwischen offen über die Entvölkerung und Annexion Gazas. Eines Tages werden alle immer schon dagegen gewesen sein. Schon deswegen müssen wir über Gaza sprechen. Nicht eines Tages, jetzt. עסקה, עכשיו, כולם תמורת כולם. 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 Ceasefire now! 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 Stop funding genocide! Not in our name! Not with our taxes! Not with our taxes! Stop funding genocide! Stop funding genocide! Not in our name! Not with our taxes! Not with our taxes! מה שאתם מעדיף? One, two, three, four, occupation no more. 1, 2, 3, 4, occupation no more. 5, 6, 7, 8, stop the killing, stop the hate. 5, 6, 7, 8, stop the killing, stop the hate. 1, 2, 3, 4, occupation no more. 1, 2, 3, 4, occupation no more. 5, 6, 7, 8, stop the killing, stop the hate. 5, 6, 7, 8, stop the killing, stop the hate. 1, 2, 3, 4, we don't want your bloody war. 1, 2, 3, 4, we don't want your bloody war. 1, 2, 3, 4, we don't want your bloody war. 1, 2, 3, 4, we don't want your bloody war. Israel broke the deal, say it loud, say it clear. Israel broke the deal, say it loud, say it clear. Israel broke the deal, say it loud, say it clear. Israel broke the deal, say it loud, say it clear. Israel is choosing violence, Germany must break its silence. Israel is choosing violence, Germany must break its silence. The kids of Gaza have a right not to die in bed tonight. Kids in Gaza have a right not to die in bed tonight. Kids in Gaza have a right not to die in bed tonight. You don't have a bed. Not. Sorry, a short organizational intervention. Can everyone please make space for people who would potentially want to walk by so that no one is in the street? Like from where I'm standing towards that direction. Thank you so much. No one is free till everyone is free. 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 No, no, no more war. 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 No, no, no more war.
No, no, no more war. Ceasefire now. Ceasefire now! Ceasefire now. Ceasefire now! Ceasefire now. Ceasefire now! Ceasefire now. Ceasefire now! No, I mean, that's okay. Thanks. We have a special guest today, Ferhat Koçak from Die Linke, the representative from Neukölln, actually the first Die Linke representative from the West. But unfortunately had a family medical emergency and couldn't make it today, but he did send us a speech that he wrote for this demonstration, and it will be read by Shaked Spear from Die Linke also, but also from Israelis for Peace. Okay, so the speech is in German. Sorry for that. Liebe Freundinnen und Freunde, leider kann ich wegen eines Krankenhausaufenthaltes meines Vaters nicht bei euch sein. Das tut mir leid. Ich wünsche euch eine kraftvolle Kundgebung. Die wenigen Wochen, die ich nun im Bundestag sitze, haben mir eines ganz deutlich vor Augen geführt. Ohne Druck, ohne die Straße und ohne diese globale Bewegung wird es kein Ende des Genozids geben. Angesichts der Zehntausenden Tote und angesichts der Angst, die auch viele Menschen hier in Berlin und ihre Angehörige in Gaza, der Westbank und in Israel haben, haben wir kaum noch Geduld und fordern, dass das Morden jetzt endet. Wenn wir mit und für unsere FreundInnen auf die Straße gehen, haben andere profitiert. Wenn wir mit und für unsere FreundInnen auf die Straße gehen, haben andere profitiert. Alleine 2024 sind deutsche Waffen im Wert von 161 Millionen nach Israel geliefert worden. In Booten und Panzern ist deutsche Technik verbaut. Die deutsche Bundesregierungen sind Komplizen bei diesem Kriegsverbrechen, wie in so vielen anderen Orten auf der Welt. Friedrich Merz machte bereits früh deutlich, dass er keine Änderung im deutsch-israelischen Verhältnis plant und hat offensiv angekündigt, den Kriegsverbrecher Benjamin Netanyahu einzuladen, obwohl er ihn nach internationalem Recht verhaften müsste. Man kann das nicht anders sagen. Wir werden international von verbrecherischen Menschen und ihren Komplizen regiert. Und doch merkt man langsam, wie sich auch international der Wind dreht und sich immer mehr Menschen gezwungen fühlen, die israelische Regierung zu kritisieren. Selbst Armin Laschet, der ehemalige Kanzlerkandidat der CDU, wagt inzwischen eine leise Kritik an den ausbleibenden Hilfslieferungen nach Gaza. Das ist alles immer noch viel zu wenig, keine Frage, aber es zeigt, dass wir weltweit etwas bewegt haben. Und ich will es deutlich machen. Diese Leute haben nicht plötzlich ein Gewissen gefunden. Sie wussten frühzeitig, wie Israel dort Krieg führt. Sie wussten frühzeitig, dass es dort systematisch ausgehungert und vertrieben wird. Sie wussten frühzeitig, dass deutsche Waffen dort erbarmungslos mitmorden. Sie wussten es doch und ließen es zu, dass es weiter geschieht und dass unsere FreundInnen in Neukölln, in Kreuzberg und in Mitte täglich um ihre Angehörige und FreundInnen bangen. Nein, wir haben nicht ihr Gewissen entdeckt, sondern eine weltweite Bewegung hat sie dazu gezwungen. Jede Demonstration, jede Kundgebung, jede Besatzung und diese gewollte Katastrophe anprangerte, hat dazu einen Beitrag geleistet. Die Situation in Gaza ist ein Horror. Ich denke trotzdem, dass es gerade eine Gelegenheit gibt, noch viel mehr Menschen und breitere Gesellschaftsschichten in den Protest mit einzubeziehen. Lass uns in diese Richtung arbeiten, auch wenn es frustig ist, weil schon so viele menschliche Tragödie angerichtet ist. Wenn wir aber jetzt auch nur einen Strohhalm haben, um dieses Verbrechen hier und jetzt und in Zukunft zu stoppen,
sollen wir ihn ergreifen. Ich werde mit vielen Menschen in den Linken hier im Bundestag und natürlich immer auf der Straße den Protest für Frieden und gegen die Besatzung aktiv sein. Danke euch, Ferhat Koçak. Not even one more shell. Stop arming Israel. 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 Let Gaza live. 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 Stop starving Gaza. 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 Ceasefire now. Ceasefire now. Ceasefire now. Ceasefire now. Ceasefire now. Ceasefire now. Stop the genocide. 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 Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Boycott, terrorist, sanctions. 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 Israel bombardiert Deutschland finanziert! Israel bombardiert Deutschland finanziert! Israel bombardiert Deutschland finanziert! Israel bombardiert Deutschland finanziert! Netanyahu! To the Hague! Netanyahu! To the Hague! Netanyahu! To the Hague! Ben Gvir! 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 To the Hague! Not even one more shell. Stop arming Israel! 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 Germany, stop the war! Don't send weapons anymore! 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 Gaza's Kinder wollen leben! Deutschland ist dagegen! Gaza's Kinder wollen leben! Deutschland ist dagegen! Gaza's Kinder wollen leben! Deutschland ist dagegen! Gazas Kinder wollen leben! Deutschland ist dagegen! Stopp den Krieg! Stopp den Mord! Keiner deutschen Waffenexport! Stop den Krieg! Stop den Mord! Keinen deutschen Waffenexport! Stopp den Krieg! Stopp den Mord! Keinen deutschen Waffenexport! Stop den Krieg! Stop den Mord! Keinen deutschen Waffenexport! Stopp den Krieg! Stopp den Mord! Keinen deutschen Waffenexport! Stop den Krieg! Stop den Mord! Keinen deutschen Waffenexport!
breaking the occupation in the area. Show me the rest again, live. The demonstration is almost over. I want to thank everyone for coming today. So many people. I think the most we have so far is only 20. Thank you for all our partners. You are doing very great in every season. So everyone demonstrating across Europe. Deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden mitten in aller Welt, Morden mitten in aller Welt. Deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden mitten in aller Welt, Morden mitten in aller Welt. Free, free Palestine, free, free, free Palestine, free, free, free Palestine, free Palestine, free Palestine, free, free, free Palestine, free, free, free Palestine. One, we are the people. Two, we want peace and free. Let's stop the bombing now, 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 now. One, we are the people. Two, we want peace and free. Let's stop the bombing now, 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 now. One, we are the people. Two, we want peace and free. Let's stop the bombing now, 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 now. Deutsche Medien lügen! Deutsche Medien lügen! Lasst euch nicht betrügen! Lasst euch nicht betrügen! Deutsche Medien lügen! Deutsche Medien lügen! Hetzen und betrügen! Hetzen und betrügen! There is only one state! There is only one state! Palestine 48! Palestine 48! There is only one state! There is only one state! Palestine 48! Palestine 48! There is only one solution! There is only one solution! Intifada revolution! Intifada revolution! There is only one solution! There is only one solution! Intifada revolution! Intifada revolution! Exterminate! Israel is a terror state! Woher hast du diese schöne Tasche? Diese schöne Tasche, die habe ich in Spanien auf einem spanischen, in Madrid war das, glaube ich, auf einer Buchmesse, und da war ein Stand mit ganz viel Literatur auch zu Israel und Palästina und arabische, also sehr stark die arabische Perspektive vertreten, und da haben die das so als, nee, ich glaube, die haben die verkauft, genau, da haben die verkauft, ja. Und wie fandest du die Demo heute? Da muss noch ein bisschen Energie rein. Also die sind noch ein bisschen, ich glaube, die Zeit der Diplomatie ist vorbei. Ja, also Sanktionen fordern ist gut, Boykotte auch, aber ja, ich glaube, es fehlt da immer noch ein bisschen der Mut zu dem letzten Push. Also, ja. Was hast du da noch für ein Schild? Was bedeutet das? Also die palästinensischen Geiseln befreien. Ja, das war so ein bisschen so ein Hinweis. Weil, also ich weiß jetzt nicht, ob man darf natürlich nicht immer alle Israelis oder jüdischen Israelis verallgemeinern. Aber in Israel war ja relativ lange so ein bisschen diese, wir müssen jetzt irgendwie das so hinbekommen, dass die israelischen Geiseln wieder zurückkommen. Aber es war nicht so ganz klar, ja, wollen sie die Besatzung weiterführen, aber ihre eigenen Leute in Sicherheit bringen?
Oder wollen Sie wirklich über die tatsächlichen Ursachen nachdenken, die überhaupt zu dieser Situation geführt haben? Ne? Also überhaupt, ich wurde vorhin auch von der Deutschen Welle kurz interviewt, der 7. Oktober, der konnte passieren, weil die gesamte Weltgemeinschaft versagt hat, vorher eine Lösung zu finden, die weder 1200 Tote auf israelischer Seite noch jetzt mehrere 10.000 Tote auf palästinensischer Seite eingefordert hat. So, ne? Und jetzt war es die ganze Zeit irgendwie, wurde die Hamas jetzt in den letzten 20 Monaten als ein hauptsächliches Problem dargestellt, oder die Tatsache, dass sie irgendwie israelische Geiseln entführt haben, als der Fokus, der gelöst werden muss. Aber was gelöst werden muss, ist die Besatzungssituation, weil sonst werden weder, also hier wird israelisch for Peace gefordert, also sonst werden sie den Frieden nicht finden, weil ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Und diese ganzen Eruptions, die von der Hamas erzeugt werden, Widerstand ist, also steht im Völkerrecht einer besatzten Bevölkerung. Die sind ein Resultat daraus, dass die Besatzung weiterhin fortbesteht. Was zum Beispiel auch oftmals ignoriert wird, ist, dass die ganzen sogenannten palästinensischen Gefangenen, die in israelischen Militärgefängnissen sitzen, ja, nicht wirklich als Gefangene bezeichnet werden können. Unter denen sind sehr viele Minderjährige, sehr viele unschuldig Inhaftierte, und das sind im Endeffekt auch Geiseln. Also wir haben da ein Riesenproblem überhaupt, was die Benennung der Umstände anbelangt, was die Bezeichnung anbelangt. Und solange die Bezeichnungen nicht klarifiziert werden, solange wir nicht darüber sprechen, dass es nicht nur israelische Geiseln befreit werden müssen, sondern auch palästinensische Geiseln befreit werden müssen, dass es hier nicht um einen Krieg geht, sondern um einen Genozid geht. Ja, und viele weitere Forderungen mehr, dass es nicht nur darum geht, die Gefangenen oder beziehungsweise die Geiseln aus Israel wieder freizubekommen, sondern einfach diese gesamte Situation, die dazu geführt hat, dass der 7. Oktober passiert ist, dass die Geiseln überhaupt also in Gefangenschaft genommen wurden. Das wird nicht geklärt. Die Hannibal-Direktive wird gar nicht erwähnt. Die Hannibal-Direktive besagt im Prinzip, dass man, und das hat man ja jetzt auch in den letzten 19 Monaten gesehen, eher bereit wäre, die Geiseln umzubringen, und damit im Prinzip den Status quo aufrechtzuerhalten, als in wirklich also realistische Verhandlungen einzugehen, die dafür sorgen, dass zum einen für Gerechtigkeit gesorgt wird und zum anderen auch der nächste Schritt nach der Gerechtigkeit dann auch der Frieden ist. Also das heißt, wenn Sie den Frieden wollen, dann müssen Sie Gerechtigkeit wollen. Und der Part wird ausgespart, weil der ist unbequem. Vom Auswärtigen Amt? Ich habe nur von Weitem gesehen. Ich habe schon mal hier einmal lang gepilgert und habe gesehen, dass da sehr viele Leute gestanden haben. Es war sehr auffällig viele. Ich komme ja jeden Tag hier vorbei, aber heute haben sehr viele Leute da gestanden. Und es war auch sehr viel Polizei da, sehr viele Polizeiautos. Also das war gut besucht. Ist mir aufgefallen, ja. Aber ich wusste nicht, um was es ging. Das war die Opposition gegen Netanyahu. Ja, genau. Opposition, ja. Die endlich den Krieg beendet sehen möchten. Ja, das ist ja klar. Das mitbekommen? Aber der Krieg könnte ja heute beendet sein. Der Krieg könnte ja, also meiner Ansicht nach, möchte ich mal kurz dazu sagen, also der Krieg könnte ja sofort beendet sein. Sofort die 58 Geiseln freilassen. Ja. Die Hamas gibt die Waffen ab und dann ist Frieden. Ja. Und dann wird das geordnet wieder seinen Gang gehen können. Ja. Und haben Sie mitbekommen, was Friedrich Merz gestern gesagt hat? Friedrich Merz hat gestern Friedrich Merz hat sich auch sehr kritisch geäußert gegenüber das Vorgehen der Israelis dort. Ja, genau. Ja, und ja gut, das ist ein bisschen Kritik, aber ja, was sollen die Israelis machen? Sie müssen das zu Ende bringen. Ja. Sie müssen jetzt sozusagen dafür sorgen, dass sie nicht mehr angegriffen werden, dass sie da auch sicher leben können, dass auch die Mütter und die Kinder dort in Israel in Sicherheit leben können. Weil das Existenzrecht der Israelis kann man dort nicht in Frage stellen. Ausgeschlossen. Das ist ein No-Go. Wie sollen sie es denn zu Ende bringen, die Israelis? Wie? Die Hamas könnte ja sofort das beenden, ne? Indem sie die Geiseln freilässt, sofort freilässt und die Waffen abgibt und aufgibt, kapituliert im Grunde genommen. Weil das können sie nicht gewinnen.
Ja, und ansonsten würde ich sagen, machen die Israelis so lange weiter, bis sie die letzten Geiseln gefunden haben. Ne? Solange werden sie weitersuchen, ne? Und werden sie weiterkämpfen, ja? bis sie ihr Ziel erreicht haben, bis sie dann letztendlich sagen können, so, jetzt haben wir alle Geiseln befreit und der Krieg ist jetzt beendet. Ich hoffe nicht, dass es noch lange dauern wird, aber so wie es aussieht, wird es noch eine Weile dauern. Und das ist nicht so einfach. Aber ist durchaus machbar.